Madaxweynaha Somaliland Biixi Maxuu ayaa ka jawaabay su'aalo la xiriira nabadda, dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda oo lagu weydiiyay shirka caalamiga ah ee nabadda iyo dawlad dhiska Afrika oo Hargeysa ka soconayay 2 maalmood. Travel to Berbera and see not only the port and its expansion, but the 200 kilometers of road that have been set up. And all of that has taken place in the year since we were here last. And so my question to you is that how has your government been able to short-circuit and speed up those types of development processes? Because in my country where I come from, a project like that on the road would have been talking about it. Madaxweynaha wax laga weydiiyay sida ay ku suurta gashay maalgashiga ballaaran ee waddanka Imaaraadku ka sameeyay dekedda Berbera ayaa ku jawaabay in nabadda iyo wadajirka bulshada ee Somaliland ka jira ay soo jiidatay indhagaha maalgashadayaasha. Waxaanu yidhi very much about Berbera port and the corridor. These projects have came for only 2 issues brought all that process. That is the trust among the Somali people. dadka Somaliland waxay aaminsan yihiin in nabaddu ay tahay muhiimadda koowaad, marka taas ayaa soo jeedatay dawlado badan iyo hay'ado in ay aaminaan oo ay maalgashadaan mashruuca Berbera. Wuxuu tusaale u yahay nabadda iyo is-aaminaadda ka dhaxaysa ummadda Somaliland. Is to support the institution of the government. Secondly, that's all the Somalilanders, wherever he is, a nomad, an intellectual, businessman, traditional leader, women, men, they all believe that the peace is the first priority of their life, just like oxygen. So that has attracted a lot of governments and institutions to support or to trust to invest their resources in Somaliland. Berbera project is an ideal of that 2 Asian pillars of our life: peace, trust among the Somaliland people, so that the United Arab Emirates, our friends, have been the courageous government who have trusted that they can invest over $500 million to Somaliland corridor on the port of Berbera. And we are expecting just next months or in the short time that a lot of governments will do the same role. And the first European country who trusted to invest our country was the UK in supporting Berbera and Corridor project. Kate Knott from Washington, D.C. Would you please give us your perspective on the quest for international recognition for Somaliland? How are you seeing that? What is your approach right now? madaxweynaha oo wax laga weydiiyay sida uu u malaynayo in ay Somaliland aqoonsi ku gaari karto ayaa sheegay in gudaha oo la hagaajiyo ay keeni doonto aqoonsi caalamiga. Waxaanu yidhi about our strategy of recognition is that we believe since ever as Somalilanders that the recognition will be achieved internally, not externally. waxaanu aaminsannahay in aqoonsiga lagu gaari karo gudaha oo la hagaajiyo maaha dibadda. Ma rajaynayno in dawladda iska tiraahdo waanu aqoonsanaynaa Somaliland. waxaanu aaminsannahay in aanu gurigeega nadiifino marka hore oo aanu adduunka tusno in Somaliland la aamini karo oo la shaqayn karo. Every government and every institutions that the people of Somaliland and their government is trustworthy to cooperate. And that Somaliland as a country geographically is in a strategic, political, military and economic position in the world. So we are sure that in the near future a lot of countries will be convinced to recognize Somaliland and we will cooperate.
are not us here. They are in Mogadishu and South Central Somalia and perhaps also in the Somali region of Ethiopia. Madaxweyne Biixi oo wax laga weydiiyey di Somaliland tusaale u noqon karto dawladda Soomaaliya ayaa ku jawaabay. Thank you very much. Our youth, our intellectuals, our youth, and traditional leaders waxaanu rajaynaynaa in aanu Soomaalida oo kaliya maahe aanu badanka wadamada Afrika tusaale u noqono hadday noqoto siyaasadda, dhaqanka, dhaqaalaha iyo nabadda. The main vision is to be a role model to most of African countries, politically, economically, culturally, and in the way peace of life. Isaga caanka ah ee reer Uganda ana hogaamiyaha mucaaridka dalka Bob Wine oo ka mid ahaa ergada shirka lagu soo casuumay madaxweyne Muuse Biixi weydiiyay sababta keentay in SNM xukunka gacmaha shacabka ku celiso maadaama inta badan hogaamiyaasha xorriyadu ay markaa xukunka qabtaan xoog ku haystaan sida Yoweri Museveni ee Uganda. To stay in power for a brief interim process. I'll give an example, for example, Mr. President. Where I come from in Uganda, the NRM government under General Museveni promised to stay in power for only 4 years. And since 1986, it has been one president. Now, to see that since 1991, Somaliland has had 5 presidents, has had constant peaceful transfer of power from one leader to another. I want to know what is the magic, Mr. President? madaxweynaha oo su'aashan ka jawaabay ayaa waxa uu yiri entered the capital of Kampala. We were in the bush. It was 1985. We were in a village called Dhaxasho, which is near Awari, in the Ethiopian zone. As the leaders of SNM, our principles were first that we are struggling for liberation against the tyrant. Hogaamiyaasha SNM ahaan xeerkayga koowaad waxa uu ahaa in aanu halgamayno xornimo oo aanu la dagaalamayno hogaamiye macangaga. Waxaan nidhi maxaynu u dagaalamaynaa ma in dadku mustaqbalkooda iyagu go'aan ka gaadhaan mise in aynu noqono hogaamiyayaal. And we will be the designers of their future. In every conference in SNM, from the day one, it was been declared in London, and all the sub-meetings in Mogadishu, in Hargeisa, the core question was, why are we starting liberation? Why are we fighting for? So, first decision was, even in the struggle time, the leaders and decision makers will be civilians, and the leadership of struggle will be on a civilian leadership. And SNM was that, the only liberation front which was led by a civilian leadership. All the military officers, including me, we were the commanders of the army. intan kuma koobnayn su'aalaha la weydiiyay madaxweynaha Somaliland balse waxay ahaayeen kuwii ugu mudnaa ee madaxweynaha ay weydiiyaan ergada ka qayb galaysa shirka nabadda iyo dawlad dhiska Afrika oo uu soo qaban qaabiyay macadka laga leeyahay Koonfur Afrika ee The Brain Trust Foundation ee uu hogaamiyo Dr. Grill Mills.